welcome back mtazamaji katika another segment ya the guest review hapa hivi kwenye studio. And with me I have the guest kwenye studio ambaye nyinyi wote mmekuwa mkimtarajia hapa hivi, and we will be talking about the boy child. Kidogo nimeona mkiniambia Grace amtuambiagi stories za boy child, mnakuwa tu wasichana, the voice of a boy child. Now relax, this is where we are going to talk about hii ni wakati ambao the voice of the boy child unabidi sasa muongee. Na anajua hata yeye mwenyewe anapenda sana hii conversation, and nitakuwa napeleka katika studio B kuweza kujua who is our guest. Atakuwa na jina yake ni nani, juu sitawaambia, juu nikiongea kidogo italeta tashishi. Acha tumpeleke moja kwa moja hadi kwake tujue who is, atupatie introduction na jina yake, alafu we get into the discussion ya siku ya leo. Good morning. Morning to you. Uko salama? Niko salama kabisa. Siku anataka kusema jina yako juu. Itasema jina ambayo utataka niseme. Ni sawa. Na unajua ni story za HeartBreaks. So sitaki kuanza na mambo. Unajua kabisa pia umepewa vitu na mimi sijapewa. Maji nyekundu. So naitwa Mr. Talent ama Peter Chege. Lakini Mr. Talent ndio jina ambalo linajulikana. Yeah, I'm a psychologist, a life coach, and a trainer. Yes. You're a life coach, psychologist, and a trainer. Yes, yes. Sasa tunaangalia kidogo the boy child. Najua tumekuwa tukiangalia the girl child. Wasichana hivi, the lady this, the lady. Now it's time for the boy child. In fact, I'll take you back. Before we started talking about the girl child, the boy had taken over. The male had taken over. And that is why we had the agitation for women empowerment. And so it is a thing that is coming back, because in gender empowerment, you cannot empower one gender, uache hiyo ingine. Ukiacha hiyo ingine, one of them itakuwa suppressed. Yes. Now when it comes to the boy child, so labo we as ladies tuko pale hivyo tunaangalia, tunaulizana. Tuanzie hapa. Do men have a heart? Nani hana heart? Ama najua tunaweza sema mko na heart, but heart yenu inakupampu blood ama damu kwa viungo vingine. But kweli wako na heart? Yes, we have a heart, but women have an emotional heart. So men think logically. Women think emotionally. Women love emotionally. Men love logically. Logically. Yes. When you talk about logically, yes. What are you talking about? The difference is isipokuwa wale wasichana wachache, about 1% wenye upenda na akili. Wengi upenda na emotion. Like ameona ndevu, amesema oh god. Amekutana na mseka Aran, unaona ka Aran hiyo size. Nikusema tu nasema cheki. Aran ndio anajua ameniambia nimtumie. So amekutana na mtu kama Aran. Anasema hii size wow. My size inaenda nayo. So yeye ni emotional. A man ata-think. Hata kama uko msupa. Now I'm talking of an ideal man. I'm not talking about men ambao pia wameanza kuwa captured na emotions. So ataangalia hivi aseme hata kama siwezi kukupenda kabisa. So men starts loving with the mind. That's why they are logical. That's why mnasema hatuna heart, tuko nayo. Umesema umeguzia kitu ambayo imekuwa we as ladies tuko pale we are fighting. Umesema huwezi kupenda kabisa. Now, mbona huwezi tupenda kabisa and yet you want the lady to love you 100% sure? No, you see, Grace lazima ujue kwamba love is a journey. We grow in love, we don't fall in love. Kama umefall in love, amka uanze kutembea. Manzi? Falling in love is a scam. Falling in love. Sijasema love is a scam, but falling in love is a scam. In fact, it is infatuation. So you infatuate or even lust to an individual, then you fall in love. So utakuwa unavutiwa na vitu ambazo ni physical. The physical. Ama material. So you'll be more of a materialistic lover than a lover himself or herself. So kupenda kabisa inamaanisha when a man starts a journey of love, yeye hupenda na akili. So anafungua kidogo. That's why tunasema the bowl of love, because everybody has a bowl of love, or what we call the pot of love. A woman will crush the whole pot. Akupewe, aseme wewe ni wake kabisa. A man ataipancha kidogo. Anataka kutest.
if you truly mean what you say. So that's why nasema hapendi kabisa akianza. But when a man decides to allow you get into that pot, because a man allows you to get into the pot, you break your pot, you come into a man's pot. That's how love should be. Love haitaki kukua ati mkae mnaangaliana. Love is a woman ana break, anachukua hiyo nyungu yake, anaingia na hiyo nyungu yake kwa wanaume. That's now the ideal love. Yes. When we talk about kidogo tukitoka love, tuingie katika the boy child ambayo tunasikia toxic masculinity. Tungetaka kujua what is this toxic masculinity? Toxic masculinity ni kujiamini. Wewe huambiagwi. Huambiagwi, that is number one. Number two, you are the head. Chauvinism. Unaweza chapa, una believe ndio mwanamke akusikie lazima umchape. Una believe it is all about you when it comes to emotions, when it comes to even your sexual reality, is all about you. So the entitlement is to you. Tunasema toxic masculinity is also equals to egocentric masculinity. So it is all about you. Everything is about you. Kama ni nyama, unapikiwa ile mnono, watu wengine wakula mifupa. So that is what toxic masculinity is. Okay, as it even like since you're a life coach and a psychologist, have you had an incident whereby you've interacted with men who have that problem, your toxic masculinity? Yeah, kuna wengi. No, not even interacting. This is a thing that you see even in the real world. You meet a man who occupies space, hataki mtu mwingine aongee. Like tuseme in the media mmeenda ku-interview mtu. Na yule msemo mwenye anawakanyanga nyinyi wote, hamwezi ongea. Lazima akosage tu kama. Hata akiwa nyuma lazima aongee. You have a group of youth in the church. Mmeenda retreat. Na yule msemo anataka ku-control, atembee na kila sister kwa hiyo church. Yaani kila mtu ni wake. Kidogo umeongelea katika the youth of the church, and you're driving me to a point ambayo ningetaka kujua hii swali. When it comes to terms of relationship, tunajua we like to know first. Na tungetaka the guys watu define ama kwa pale vile nyumbani wanatusikiza difference ya nimekuona leo, nimeamua I take you for a coffee. There's a difference between coffee and a date. We would like to know difference ya hizi vitu mbili ni gani? Ati coffee na date. Coffee happens in a date. Goja. Twende pole pole. Kizungu. Twende wacha na kizungu. Wacha na kizungu. Coffee happens in a date. Why? What is a date? A date is a day specifically. Unaona hiyo date kama tuseme ni 2. Hiyo ni date. So hiyo ni specific. Nimesema let me take you for a coffee date. Coffee date ni twende tukunywe kahawa. Labda we are acquaintances. Nimekuona leo, I just acquainted. So you as a good sister and all that. Let me have coffee tuongee. Now that doesn't mean anything. Hakuna kitu mumejenga, ni we just acquaintances. We are not even friends. Yes. So kuna ile dating. Dating me, now I'm very specific. I'm committed to somebody who is X, and I'm taking her for a date. We are going for that coffee in a certain date to plan an agenda. We have an agenda. Yes. And I think the boy child should kindly define for us. Why? Kwa sababu tumekuwa ni incidents whereby you me as a lady tulikuwa na tuseme to project X. Sasa tuseme project X mtumie Y. Y yako hapa na mimi niko hapa. Then we are friends, but there is nothing going on between us. But wewe kwa kichwa yako unajiambia we are dating, we are in a relationship together. Grace, let's move from heaven to the world. You cannot go for a date if there is nothing happening between you. Okay, sorry, that is deep. If there is nothing happening between you two. Why? We only move with people we can relate. Tunasemaga energy levels are connecting. Unasikia? Energy levels are connecting. Either there is a vibration. Hata kama si ka vibration ka love, maybe our thinking is the same. We are doing the same thing. Maybe tuko kwa media. When you present me in our camera.
Ama mimi ni TikToker na wewe ni TikToker, unaona? Nikisema tu nasema. So tunapelekana out because there is a connection. There must be a connection. Hakuna date yenye haina connection. But now we are supposed, if we go for date 2, we're supposed to start defining date yetu ni about what. Is it business oriented? Na kama ni business, wacha ikuwe business. Tusikue na history ya siku hizi ati love at first sight. It only happens to Romeo and Juliet. And it is an acting. It's not in. Yes, below 17 is the only time you can have love at first sight and die as lovers. Because of being not having maturity in the head. Because a normal human being matures at 21. But nowadays it's 25. So love is for mature people. Mtazamaji, ukiwa unanitazama pale kwenye runinga Mamlaka TV Facebook page na Grace Njeri Facebook page, karibu sana. Discussion yetu bado iko pale kwenye comment section. Kindly fika pale kwenye comment section na ukaweza kuinteract with us. Before to read kwa discussion yetu, acha nikupeleke kwa advertisement moja. That is from 5th to 9th July 2023. There is a Wisdom for Success conference katika mji wetu wa Nakuru, ambayo itakuwa pale at Woolmart Central Grounds, yellow and red tent. And the host is Apostle Junior and Pastor Mary Leisodo. And the guest singer is Pastor Tumaini Akilimali. And kuna guest speaker pale and we have Reverend Alex Muhoro akutakuwa pale. Let us get to see the advertisement ya Wisdom for Success conference. Yes, that is the advertisement ya Wisdom conference pale katika mji wetu wa Nakuru City. Fika pale kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 wa mwezi huu wa July 2023. For more details tutakuwa tunakupatia within the course of the day. Now let us go back to the discussion yetu ya siku ya leo, the boy child and the breakups. Mr. Talent. At what point will I say me kama boy child? Let me use example as a boy child. Me kama boy child, nime heartbreakiwa. There are so many things. Now you see, for a man, unaona hapa, unaona hii area. Kuna kitu inaitwa I have shut my heart. I have shut my heart. And emotions. I have shut my heart and emotions. So what happens? A man will be heartbroken, lakini anajikaza kiwanaume. Wanasema kujikaza kiwanaume. So analilia ndani. So what will happen? Huyu mtu atajuaje yuko heartbroken? Like anytime akiona huyo msichana and then amuone wanaongea na mtu mwingine, like a male, asikie pain. Manze uko ndani ya heartbreak mbaya. Uko ndani ya heartbreak. And anytime you see that girl na kuna kitu nasikia pain, uko ndani ya heartbreak. Na heartbreak can be for one day, can be for 100 years. Unaweza kuwa married lakini you're still heartbroken by your ex. You still remembering the past. See, remembering, kinonda haijaitoka. Ukimuona unasikia kaspark kengine ka negative. Nastaki kushout. But Mr. Talent, tungetaka kujua. We have ways about we as ladies expressing like tunajua msichana nyo ukimwona huyu ako heartbreak. But now, how will we get to understand the boy child au heartbreak? Number one, mtu akiwa heartbroken, yeye hukuwa na anger. Like even when you are discussing about a very good topic, muna discuss about women, yeye ata come up na bile, like ata discuss kitu negative about women. Always will be negative about women, negative about love. Hata yeye ongea kitu mzuri kuhusu mapenzi, or any uhusiano. Yani mtu pia akisikia watu wako in a relationship, anaanza kusikia pain, like anaweza wabomoa hata. So that guy is full of anger. Number two, they get into, unaona hawaongei, so they get into self-destruct behaviors. So wanaingia kama kulewa, engaging in illicit sex, like you can have sex, anataka kusahau hiyo kitu. So ni kama anaumiza. So what is happening is the aggression ya kujimaliza na kumaliza watu wengine, it is happening to them. In fact, most of the male, wakipata heartbreak, one of the things they will do, they will either get into drugs or alcohol, or get women, waende kwa raini wakibomoa. Yes. We have a statistics that show we as women heal faster than the male child. This is what tuna move na tunatoka na tunarudi soko.
But what happens to the male child? Hamuvui on ako tu, yani hatuelewi vile maisha yake vile iko. Ati mnarudi soko? Soko gani? Si nikuwa na kurudi soko. That is the gani? No, soko gani mnarudi? Soko ya waru. Si ya waru. Labda pande ya miwa. Labda pande ya miwa unatafunwa. Hapana, tunarudi hapa. Now men they take time to move on. Juu mwanaume, unaona ile ego ya mwanaume haikubali ya kwamba this is toxic masculinity. Haikubali ya kwamba anaweza achwa. That is why utaacha mtu ukuje hapa church upate brother mwingine kwa heart. Brother Joseph. Joseph. Yes. Mupendane na Joseph. So Maria wamependana na Joseph. Mkishapendana, huyo jamaa agojes kumtafanya harusi. Akuje ingie na inue mkono. Ama andike kwa post. Because men take time to move on. Remember, men wanapenda na logic. Wanapenda na akili. So what happens? Kabla isink ndani ya moyo ya kwamba nimeachwa. It takes time. And then men wako na ile kitu tunaita we call dominating power. So akikupenda anataka kukudominate. That's why utapata msee amekuoa, anakuambia sitaki kuona kwa breakfast show. Nataka kuoa mpaka kenye unafanya, which is toxic masculinity. You're supposed to allow an individual to become. So anataka kudominate. So hiyo power ya domination, hiyo ndio inamkataza ku move on. So inamkataza, they can't move on. Hawezi kubali ku move on. And now two, men don't talk. Like how do I start that niliachwa? It's as simple as ABC. Like una approach mtu unamwambia by the way, chani kuambie Coachella pale wakaitwa Velista. Kaliniacha. Sasa wewe unataka kuniambia mtu kama Madhenge ati ameachwa na analia. Ama tuseme sasa analia. Kitu anafanya ataenda kwa nini kwa hoteli aitishe sausage zote zenye ziko kwa counter. Atoe machungu nazo. And she basically, why am I saying so? I'm saying this because men hawataki kujiongea. So the same way wanafungia emotions, the same way hawataki kujulikana. But ukisema hawataki kuongea, we have a freedom of expressing yourself and freedom of talking. You can like find a companion, mtu ambaye confident, ama uende basi kwa pastor uongee mwambie by the way basi kuna venye nasikia tu moyo yangu tu haiko tu in good condition. Freedom of expression iko kwa women because they talk of anything. Remember, women are emotional, men are logical. So kabla nikwambie I'm heartbroken, nisajiuliza utanisaidiaje? So that is a man now thinking. There are very many ways. Tukiangalia kama mtu kama Madhenge, kuna different ways tutamsaidia. Tutamwambia awe fanyaje? Chukua tu kamera ende ukapige picha. Madhenge anaweza sema ukaenda ukaongea kwa roe ujidufu kwa ndani uongelee kitu. Madhenge ataisema. Madhenge atatafuta tu TikTok live alafu wale jamaa wanasema ya nini ati hapana ni gift imeenda. So, but basically, that is one of the things that makes men also sink into depression after heartbreak. Men sink into depression. I thought it's only ladies about when they into depression. Ukitaka kujua men sink in depression, enda uongee na so many men wenye utapata wajibejishika hivi. Can you give us like a statistics ya the rate about percentage ya the men about going to depression? In fact, the numbers are higher than women. Ona hiyo kunyamaza. Hiyo kunyamaza it makes men sink into stress. Okay, number one, umeachwa. Like tuseme umeachwa na wewe unakaa kuacha watu. So umeachwa na Grace. Grace Grace amekuacha. Unajua wewe unaweza wacha alafu uambie utaombea na Emma. Si Emma na Grace ni jina moja. Grace amekuacha. Then umeenda kwa Mary amekuacha. Umeenda kwa mwingine amekuacha. So what happens is
unaanza kujidharau. But huwezi achwa na watu watatu at the same time. Unaweza achwa mpaka na watu watano. Huwezi achwa na watu more than 3 and you feel like you are okay. There must be a reason why you have been umeachwa. Hapana. Soko ni chafu, acha nikwambie. Yes, we may do that terminology ya soko ni chafu, tunaweza sema hivyo. But you may find to come, kuna tabia za wanaume ambazo ziko. The young man is lazy. A lady won't stay with a lazy man. The young man doesn't want to go and work. Hataki kutafuta pesa. Kazi yake ni kuomba pesa. Now when we come to that, mimi kama msichana nitakaa hapo hivyo. Si ni kukupiga break up moja hatari. Sasa kitu yenye sitafanya, sitaki kuingia kwa hiyo discussion. Mwanaume, tafuta kitu ufanye. Unaona? Tafuta kitu ufanye. Sitaki kuingia kwa hiyo discussion. Na tafuta kitu ufanye. Like get something to do. Tafuta mayai, chemusha, uza. Pika kahawa, tokea nayo jioni, uza. Enda soko. Tafuta vitunguu, uza. Why? When you start doing something, Mungu hubariki kazi ya mikono yetu. But I would say at times it is our mistake. Yeah. Like you go approach a girl and then you're telling them, I'm marrying you by faith. Unga sio faith. Unga ni action. Lakini kutafuta ndio imani. Sorry wanaume. Kutafuta ndio imani. So unaweza achwa hata na watu 10. Because you have the same story. Before God gave Adam a wife, alimpea kazi. Yeah. Was told, go, this is the rod, till the rod, keep it. Alipewa kitu ya kufanya. Yes. So it is important for a man to work. But now coming back, nikiachwa na mtu hata mmoja, nitakosa kujikubali. Like, am I really a man? I will start questioning myself. So we have an identity crisis. Whereby unapata wanaume wengine hawabehave kama men. Sababu uko na crisis. Your self-esteem imekuwa crushed. Heartbreak will kill the self-esteem. Even to a woman. Inauaga self-esteem. Because unajiangalia. Na ndio unaona watu wanakimbilia vitu ambavyo haviko. Like unaangalia, labda my body shape is not then it's not okay. Maybe sina kifua like for men. Maybe masikio yangu ni kama hii ya talent. Hii ni masikio popo. Hii ni ya kusikiza. So unaanza kujiangalia and you start looking down on yourself. Now the greatest path to depression is when you start now killing yourself by looking down to yourself. Like, oh, I'm not worthy, I'm not good. Unaanza kujiita hizo majina. And what happens if like for women, if you marry a man who has suffered heartbreaks, kuna kitu itaishi kwa hiyo nyumba, mistrust. Nao ndio watu wenye ukuja wanachukua simu, wanascan simu yako kila siku. Unalala wanachukua, wanascan. Wanakuambia let's have an open. Ukisikia in a relationship you guys are discussing about let's have an open policy ya simu. First of all, question why open policy? Because naweza kuwa nimetoka from a wounded relationship. So I don't trust women, I don't trust anybody. So what happens? I'll get into your phone at night. Ndio uniambie madenge ni nani? Na talent ni nani? Karaoke ni nani? So uta explain how watu wote mpaka kazini yako. And you see that is not the work of love. Love is supposed to be unconditional. But what happens? Heartbreak ilikufanya ukue wounded. Na kwa sababu hukuongea, labda ukakuja ukaokoka, hallelujah. Ukaanza kwenda mbinguni. So what happens? You came in with your wound and you didn't express. So you get married, you live in a life of insecurity. Hata watu kukiambiwa kuna kesha ya wamama huwezi mkubalia, unaenda wapi? Twende hiyo kesha. Ukiona unaserve, akiserve church kama Asha, aende ya serve mahali penye pako na wanaume, unasikia kama unaweza simama hapo hata huku ya Asha. Because you have insecurity. And these are real things. I know the church is not handling this, but these are real things. Why is it that tunafanya harusi kwa church? And then our wedding on the lock Saturdays. Yes, I do's on Saturdays are equals to divorce Mondays. It's because hatuja deal na hizo vinonda. So I come to church, I give my life to Jesus. I'm so good in praise and worship. I'm so good in the media. I'm so, but I've never dealt with myself because I'm a man. Nimenyawazia. Mwanaume nimepewa stereotype. Mwanaume haliage.
Mwanaume jifungie kwa nyumba, lia. Cry. Why am I saying so? Okay, usituonyeshe machozi huku tutakucheka, lakini lia. Then get a confident. Speak. Sababu the moment you are heartbroken, ikianza kuaffect your self-esteem, uko kwa drain ya kuingia kwa depression. Because utajidharau. Na ukijidharau unaingia kwa shimo. So get into the trench, unaingia ndani. Mpaka at one point you're so self-destructive. Like you can even be self-destructive in doing good things. Si lazima ikuwe vitu mbaya. Like unaishi church. Church morning devotion. Unaanza maombi mengine ya saa 3. Hakuna kitu unafanya, wewe unakuaga tu. Na si ati wewe ni full time minister. Lakini unakimbiaga church kupotea. Ukisikia kumetangazwa kesha, unasema hallelujah, hiyo ndio fiti. Conference umejitolea kila meeting. You have no time for your children because you are learning away from reality. Yes. But ningetaka kujua, what are the procedures of me as a boy child ambaye anatazama pale vile ama the male child? What is the procedures of me healing? You healing. As a boy child, number one is accept you have a mistake, because now sisi hata kama from where I speak like as a counselor, I cannot talk to you kama wewe hujakubali uko na makosa. Na one of the things ama uko na mahitaji yenye yanahitaji kukua healed. And in this case, heartbreak. Kubali you are heartbroken. Kubali umeachwa. Na kama umeachwa, achika. Pana fuata mtu na SMS. Achika, una move on. Na hapana wewe. Ukiachwa una heal. Alafu una move on. See, moving on is the process. Wewe unajua ukisema hivyo wewe Grace usichanganye. Wewe kaa kwa media. Usijichanganye, usijifanye hapa counselor. Sikiza. Ukiachwa unakubali umeachwa. Lakini make sure before you move, enda kwake muongee on a friendly basis. I like mature breakups. Watu huachana wakiwa friends. Because they will discuss. Niambie ukweli nini kufanya uniache. So unani explain the way you communicate, tabia zako, especially ukikuja kwangu vile unaingia na viatu na matope, unaona? Na nyumba yangu ni carpet. Yeah, true. Vile unatoa viatu, socks inanuka. Unaona? Tell me why we have broken up. Ama maombi yako ukiomba, unaombaga sana usahau kufanya action. So unaona hizo vitu. So tell me why you are breaking up. So people should now come to mature breaking up. Si tuachane kwa simu. Hapana, mnaachana aje, mnaandikiana kwa WhatsApp status na kwa Facebook. Hata nikiachwa nitaona mwingine. Huwezi ona. Deal first of all with the first heartbreak. And muongee. Then number 2, accept umeachwa. Kushiki huku ukifuata mtu na kisu, ama ukifuata mtu ujue ni nani, ama unasikia tu Grace ameonekana mahali na kahawa, hata ujui ni nani walikuwa nayo, unakuja unatafuta huyo jamaa. Kai, unajua huyo mtu. Sasa ndio mwanzo wako wa kuisha. Wewe kazi yako ni kwenda kuharibu because you have never healed. So admit you have a problem. And once you admit you have a problem, look for help. And I want to challenge men, if you cannot speak to a human being, speak to God. That's why nilisema hata ukilia jifungie kwa room. Cry. Lia yako yote. Chukua handkerchief, lia. Cry is a part of healing actually. Lia. Mimi siwezi lia. Lakini unajua mimi siwezi achwa. Lia. Okay, maliza. Usitokee hapo, usitokee huko ati unasema ati abadanka tani. Mapenzi abadan katani niachana. Achana. Kabla uende abadan katani, lia, cry. But you have admitted I have a pro. Na nimeachwa. Then now start the process of healing. The process of healing can be go to God in prayers. I don't doubt the power of prayer. Because I know many men hawatakubali kujitoa. Ni wachache sana watajitoa. But go to God in prayer. Why? In the Lord's Prayer. Unajua Lord's Prayer? Maulisao. Najua. Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Then give us this day our daily bread. Alafu forgive us our trespasses. Hapo. Yes. As we forgive those who trespass against us. Usisome hata ingine. Yesu anafundisha forgive us our trespasses. Where we have trespassed, where we have heartbroken,
Where we have been heartbroken. Forgive us our sins. Hiyo ni gani? Hiyo ni vertical ama ni horizontal? Hiyo part ni horizontal ama ni vertical? Kizungu ilikuwa inakulemea. Vertical ni vertical, hiyo inaenda kwa Mungu. Tukuje pole pole. Unajua nataka kufundisha concept mtu. Hiyo ni vertical. Then enda horizontal. As we forgive. As we forgive. So God will never forgive you because it's a commitment. You're making a commitment. For you to be forgiven, you must also be forgiving. So you can't be seeking for forgiveness na wewe who forgive. And you start by forgiving yourself because some of the heartbreaks hufanyika juu ya wewe kutembea na vitu hakuna. Like uliona nywele ya msee. Hii siwezi acha kama sasa hii yako. Na next week utakuwa na rangi za red kwa kichwa. So kibisha. Mtu anakimbia na nywele. Hii nywele si yake, si real. No, unajua nataka ikuwe real. Hii nywele si real. Kunywa maji. Hii nywele si real. So unakimbishana na hii, next week anatoa. Utakuwa heartbroken. Juu ulikimbishana na vitu unaona. Aliona tu nywele yangu akapenda. Yes. So sikupenda. Shida yenu mnatumia words. Aliona nywele yako akarike, akakuwa attracted. There's a difference between attracted and love. And can I tell you something? Majority of the people we have today, especially generation ya millennial generation na generation Z, mapenzi yao ni liking. It is attraction, not live and love. Akona gari, akona pesa, akona na gari huanguka. Inaisha. So mapenzi yenu inaisha. Akona six pack. Na six pack huisha, siona. Siona kama sasa mimi nakuwa na dev, lakini saa hizi mimi ni emoji. Nilinyoa. Nilinyoa. So what happens? Watu wanapendezwa na vitu ambazo wanaona si mapenzi. Nowadays most of the people they are not in love. They are not. They are not. They are not. Karibu niseme ile ya nani? Ya mtu mwingine. They are not. So basically what I want to say is and I know this is a show you should organize this topic. We must redefine love. Especially for this generation because guys are not in love. Mtu anapendezwa na nguo, shape, gari, hizi ni vitu huisha. By the way, Grace, ukitaka kujua vile utakuwa unakaa in future, just look at your mom. Just have a glimpse. Hiyo itakuonyesha future because that around in shape. Kusema true kwa sema. If you are watching us pale kwenye Facebook, Mamlaka TV is my Facebook page. Grace Jerry is our Facebook page ambayo tuko live. Interact with me pale kwenye comment section and let us get to know your opinion pale hivyo katika comment section yetu. Mr. Talent. Yes. Ningependa tuweke kikomo hapo kidogo. Tutakuwa na kutafuta siku nyingine. Tuendelee na redefining a love. We'll find another day to talk about that. Sababu the generation ambayo tuko hatujui difference ya love. Hatujui mimi nimesema nakupenda. There's this terminology ambayo tunaambiagwa ladies are not supposed to love. Nani anasema hivyo? Kuna hii terminology ambayo iko nje, ladies are not supposed to love. Nani huambia? Kazi yetu ni wewe ni submission. Even according to the Bible, the woman was told submit. Do you know the meaning of submission? Kukua chini yake miguu. Submission is also sub-chief. Ni chini ya. Kabla ufike. Ona kabla ufike kwa mzee. Sub is something that I'm connected to this. Before ufike hapa ni huyu. So you submit to a mission. Na mission is created out of love. So you can only submit to something you love. You can only be on a mission with something you love. Yes. You cannot be on a mission that's something that you don't na Grace Jume itaisha. Wacha niweke hivi. Most of the people we have today, they are heartbroken. Either directly or indirectly. A story for another day. Yes, ningependa utupatia parting shot as we wrap up the topic ya siku leo. Part 2 will be coming up in some few days to come. If you want this part 2, fadhali comment pale hivyo chini. Wanaume, mnaumia lakini mnanyamaza, ati unajikaza kimwanaume. It will bring you down. Itakuleta chini. So speak out, reach out. Ukitaka kunifikia ni Mr. Talanta Africa, TikTok,
YouTube, kila mahali. Ama hapa saa 2. Unaona Saturday hapa 8:30 to 9 Talents Bell Show. Natumai kwamba Mr. J ameweza kusikia men should talk. Men wapai kufungia emotions. Producer wangu kwa pale nyuma Mr. Masenge, tafadhali you should talk. Be open to tafuta mtu ambaye utaongea. Kama ni kulia lia. Hatuna shida ukilia. Mr. J kama utalia. Mr. David pale lieni. Yaani tunataka kuona mkiwa emotional free. But now tutakuwa tunamalizia kipindi yetu, nitakuwa nawacha na advertisements wa kadha. That is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Nitakuwa nakuacha na video yako wala hivyo. Na pia nitakuwa nakuacha na the conference ambayo tuko pale hivyo ya the women advertisement ya Wisdom for Success Conference, which will be happening on 5th to 9th July 2023. Nitakuwa nakuacha advertisement hiyo, na pia usisahau niko na vitabu zetu hapa hivi kwenye studio, that is Empowered in Salvation by Stephen Muasia, goes only for 300 Kenyan shillings. Niko na Battles from Birth by Bishop Ben Nganga 500 peke yake, na pia usisahau niko na kitabu ya Denied a Celebration 500 Kenyan shillings, na the last book is Oil of a Family Deliverer for only 500 Kenyan shillings. Use the numbers below the screens to order these books, ama unaweza tumia social media platforms zetu zote kuwasiliana nasi. Usisahau ya kwamba 9th Sunday tutakuwa hapa hivi na Children Dedication Service, that is a Chosen Generation Child City Sanctuary. If your child has not been dedicated, this is your time for your child to be dedicated before the Lord. Remember, in Samuel, Hannah dedicated his child, and Amma Ali offered her child to God. Remember, you can come. You can also use the numbers below your screen to talk to us for more information about the Children Dedication Services. Tutakutana tena kesho asubuhi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 4 for another wonderful discussion. Kumbuka nimekwambia part 2 of this discussion. If you like it, tafadhali tuandikie pale kwenye comment section, tutakuwa tunaweza kukuletea part 2 of the boy child breakups. Tujue tena mlimaliza kulia au mjemaliza kulia, mmekubali kuachwa ama mjakubali kuachwa. Ukiachwa unakubali umeachika. We meet tomorrow morning. My name is Grace Njeri. There is no other ready. I'm a beautiful person on this show other than me. Nakuru College of Commerce and Hospitality is a state-of-the-art school offering holistic education from artisan levels to advanced diploma. We offer courses in food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism management, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We have short courses like public relations, event management, entrepreneurship, interior decorations. We also offer languages like Spanish, German, French, and Chinese. Our examining bodies are NEC, ICM, CASNEB, NITA, KISM. We also have hostels for those coming from distant places. For more information or inquiries, visit us at Equator House, first floor Kenyatta Lane, Nakuru, or call us on 0727 424698 or 0721 582532 or email at info@nakurucollege.ac.ke or visit our website at www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence.